we can say the shear force and shear force. We can draw the shear force diagram and bending moment of the cantilever beam subjected to uniformly distributed load. You can write the heading: cantilever beam subjected to uniformly distributed load. Cantilever beam subjected to uniformly distributed load. Then we can consider a cantilever beam. For a cantilever beam, what is the support condition? Cantilever beam support condition എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിക്കണം, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? അമൽദേവ്, സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്താ കാന്റിലിവർ ബീമിന്റെ? അമൽദേവ് വിളിച്ചിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവരെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. അമൽദേവ് ഇല്ല. ആൽബിൻ എം.എസ്. കാന്റിലിവർ ബീമിന്റെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്താ? ആൽബിൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആയില്ലേ, കാര്യം പറയേ. For a cantilever beam, one end is fixed and other end is free. We can consider a cantilever beam and it is subjected to uniformly distributed load. This intensity of load, let it be equal to W per meter, and let the span of the beam, it is equal to L. ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് അവിടെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുക, അതിന്റെ താഴെ തന്നെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ബീം വരയ്ക്കുക, അതിന്റെ അതേ ലെങ്ത്തിലേക്ക് താഴെ തന്നെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ദെൻ ഡ്രോ ദ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം. അങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്തോളൂ. This is the loading diagram for given beam with a uniformly distributed load W per meter. Shear force, നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് ഓർക്കുക. വാട്ട് ഇസ് അവർ സൈൻ കൺവെൻഷൻ? അമൽ എം, ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്താ? ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല. സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്താ നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ? ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. This is a left of the section upward and right of the section downward. It is taken as positive for shear force. And a sagging moment is taken as positive. That is bending moment. Sagging എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ കുഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ This is our sign convention. Now we can try to draw the shear. Try to find out the shear force and bending moment. Mute ചെയ്തോളൂ. Right? You can write, consider a section at a distance of x from free end. Consider a section at a distance of x from free end. Consider a section at a distance of x from free end. Okay, mark the section there. Okay. At a section x from the free end. Okay. Now we can find out the shear force.
ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാന്റിലീവറിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടുള്ള സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, കാരണം either to right of the section or to left of the section അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ഫോഴ്സസ് ഫ്രം ദ ഫ്രീ എൻഡ്. ഓക്കെ, നൗ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഷിയർ ഫോഴ്സ് at a section XX. Shear force at section XX. നെറ്റ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരണ ഈ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ഷന്റെ റൈറ്റിലുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന്. അവിടെയുള്ള ലോഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി W/m ആണ്. ലോഡിന്റെ ലെങ്ത് X ആണ്. Then what is the total load? Afrin, what is the total load? Afrin. W ആണ് ലോഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി, W/m ആണ് ലോഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി. നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് X ആണെങ്കിൽ what is the total load? I can't hear. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മിസ്. പറയുന്ന ഞാൻ അടുത്ത ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഞാൻ അടുത്ത ആൻസർ പറയാം മിസ്. അനശ്വര, what is your answer? അനശ്വര. ഇനി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. W into X. Okay. W into X. W is the intensity of load and X is the length considered. Then W into X. അനശ്വര അടുത്തതും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ. ഇതാണ് നമുക്ക് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഫോർ ദ ബീം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് at B, what is the value of X at B? At B, X is equal to B എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീ എൻഡ് ആണ്. What is X at B? അനശ്വര? 0. So shear force at B എന്ന് പറയുന്നത് W into 0, that is 0. നമ്മളിവിടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ സൈൻ നോക്കണം. റൈറ്റ് ഓഫ് ദി സെക്ഷനിൽ ഈ ഫോഴ്സ് താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ഡൗൺവേർഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ അവർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതുകൂടി അനശ്വര പറഞ്ഞോളൂ. ദെൻ at A, what is the value of X? At A, what is the value of X? X is equal to L. X is equal to L. Then that will give the shear force at A. So it is W into X ആണ്. W into L. Then from this we can draw the shear force diagram. Afrin. Yes, miss. What will be the shape of the shear force diagram? ഇന്നലെ ചെയ്തതാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ. Then the line representing the shear force is W into X. From this, what is the shape of the shear force diagram? W into X എന്നുള്ളത് എന്ത് ടൈപ്പ്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണോ, പരാബോള ആണോ, വേരിയേഷൻ ആണോ, എന്താണ് വരിക ഷേപ്പ്? Since it is a linear term, the variation is linear. Okay, the shear force in the variable, it is positive, so we can mark above the beam line. This line represents the beam, and if the shear force is positive, we can draw this above this line, or if it is negative, we can draw below this line. And we have got that the shear force at the free end, this value here it is 0, and shear force at the support we got a value as WL. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. At free end the shear force is 0, and at the support it is W into L. പിന്നെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നാണ്. The shear force variation is given by W into X. That means the variation is a straight line. So we can draw a straight line connecting these two. And this is our shear force diagram.
W into L. This is the shear force diagram of a cantilever beam subjected to uniformly distributed load. You can draw this one. Okay, next we can find out the bending moment at that particular section. X is bending moment at the section XX. Bending moment is given by moment of the net unbalanced forces either to the right of the section or to the left of the section. പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നു കാന്റിലിവർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത സൈഡ് എടുത്താൽ മതി. കാരണം സപ്പോർട്ടുള്ള സൈഡ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. This is bending moment at section XX. Okay. Anjali. Okay. ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ഈ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസിന്റെ മൊമെന്റ്. അഞ്ജലി, യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ ആൻസർ. ദെൻ അതിന്റെ റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസിന്റെ മൊമെന്റ്. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഇന്റൻസിറ്റി W per മീറ്റർ ആണ്. എക്സ് ലെങ്തിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ W into X ആണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ലോഡിന്റെയും സെന്ററോയിഡ് എവിടെയാണ്. യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സെന്ററിൽ തന്നെയായിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ലോഡ്. നമ്മൾക്കിപ്പോ എക്സ് സ്പാനിലേക്ക് ലോഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ CG എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ തന്നെയായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് x/2. അപ്പൊ നമുക്ക് ലോഡ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ സെന്റർ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെന്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈക്വലന്റ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണില്ല, അതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അഞ്ജലി? ക്യാൻ യു ഗിവ്? W into X is the force. ഇനി അതിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ? x/2. x/2. So this moment is given by W. അഞ്ജലി ഇതും കൂടി പറയണേ, W x²/2. Then now check with our sign convention. Sagging moment is taken as positive. അതായത് നടു ഇങ്ങനെ വളയണതാണെങ്കിലാണ് സാഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാന്റിലിവർ ബീമില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ലോഡ് ഇങ്ങനെ വരണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഷേപ്പ്. ഇങ്ങനെയാണ് അത് വളരുന്നത്. ഡ്രോ ചെയ്യാതെ the deflected shape will be something like this one. This is termed as fogging. That is also I mentioned yesterday. Fogging moment എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാലാണ് മുകളിലേക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്നത് വളയുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷനിൽ റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റില് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. ആസ് പെർ അവർ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് പോസിറ്റീവ്. ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെന്റിന്റെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്? അഞ്ജലി, bending moment plus or minus? Minus. So bending moment at the section is given by minus W x²/2. Okay, you can write this one. W into X is the force. x/2 അതിന്റെ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. W into X into x/2. So it is W x²/2. ഇനി നമുക്ക് at x-ലും at x is equal to 0ലും x is equal to L-ലുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ at section B x is equal to 0 ഇങ്ങനെ at B x is equal to 0. Then what is bending moment at B?
Amaldev, bending moment at B. Amaldev ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ. Amaldev. Amal M, what is bending moment at B? Amal, our expression is Wx squared by 2. Then what is bending moment at x is equal to 0? 0. Bending moment at B equal to 0. Okay, that's correct. Bending moment is 0. At B, bending moment is equal to 0. Afrin അടുത്ത ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഫ്രിനും ആബ്സെന്റും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് bending moment at B is equal to 0. ഇനിയുള്ളത് at point A, at A, x is equal to L. Amal, ഇതിനെ കൂടി പറഞ്ഞു. That will give bending moment at A. What is bending moment at A? Amal? Miss, X is equal to L W square by W WL square by 2. minus W minus W L square by 2. Then what is the type of variation? Linear ആണോ parabolic ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് അറിയാം. രണ്ട് സപ്പോർട്ടിൽ രണ്ട് എൻഡിലത്തെയും വാല്യൂസ് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഷുഡ് നോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. Then Amal, what is your opinion? What may be the shape of that one? Wx square by 2 എന്നുള്ളത് എന്തിനാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? Parabolic. Parabolic. The variation is parabolic. And we can talk the negative ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് താഴേക്ക് വരയ്ക്കാം. ഫ്രീ എൻഡിലെ മൊമെന്റ് 0 ആണ്, സപ്പോർട്ടിലാണ് മൊമെന്റ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് W L square by 2. യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് സ്മോൾ w, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ക്യാപിറ്റൽ W ആണ് സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ്. ആൻഡ് ദിസ് വേരിയേഷൻ ഈസ് പാരാബോളിക്. This is the bending moment diagram. BMD. This is negative. Bending moment diagram, this is negative. And shear force diagram is positive. I hope you got the idea now. അടുത്ത കേസും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. I would draw the bending moment diagram and shear force diagram. Loading diagram താഴെയായിട്ട് വരയ്ക്കുക. shear force diagram, bending moment diagram. I would draw this one. നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ എന്തിനെങ്കിലും? യെസ് എന്നോ നോന്ന് പോലും പറയാൻ അറിയാതായോ? കഴിയുമ്പോ പറയുമ്പോ അടുത്തത് എടുക്കാട്ടോ. അജിലിന്റെ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അജില് മാത്രം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 പേരെയും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോം എടുക്കും. നിങ്ങൾക്കാണ് കേട്ടോ നഷ്ടം വരെ. ഞങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക് അനുസരിച്ചിട്ട് പോർഷൻസ് ചേർക്കേണ്ടി വരും. ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് cantilever beam subjected to uniformly varying load. Next one, cantilever beam subjected to uniformly varying load. Uniformly varying load. Though a cantilever beam, that is one end is fixed and other end is free. Afrin answer പറയണം കേട്ടോ. A cantilever beam. This is subjected to uniformly varying load.
please do this correction. സപ്പോർട്ടിൽ ലോഡ് കൂടുതലും ഫ്രീ എൻഡിൽ ലോഡ് കുറവായിട്ട് വരയ്ക്കാം. At the free end, the load is 0, and at the support, the load is W. This is the support, and here the load is W. Then we have to draw the shear force diagram and bending moment diagram for this one. Similar to previous case, ആകെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഇത് ട്രയാങ്കുലർ വേരിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ല, യൂണിഫോംലി വേരിയിങ് ലോഡാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാന്റിലിവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കാം, ഫ്രീ എൻഡിലേക്ക് നോക്കാം. You can write down. Consider a section at a distance of x from free end. Consider a section at a distance of x from free end. Now shear force at section എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ്. ആ ഏരിയ ഇൻറ്റു സെന്റോയിഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനുപമ ജോൺസൺ, അനുപമ ജോൺസൺ, ഷിയർ ഫോഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ സെക്ഷൻ XX? അവിടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡിന്റെ ആ ഏരിയ. ലോഡിംഗ് ഡയഗ്രം തന്നെ ട്രയാങ്കുലർ ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ്? നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് കാന്റിലിവർ ആവുമ്പോൾ ഫ്രീ എൻഡിൽ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി. either to right of the section or to left of section ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഏരിയ? പറഞ്ഞോളൂ. ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഇനി ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കിട്ടും. എക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അറിയണം. From the similar triangle, what is that one? X divided by L is equal to that altitude divided by W, isn't it? From the similar triangle. So the ordinate in the W into WX. So this ordinate is W into X by L. Clear, we can consider two similar triangles. And for L, the ordinate is W, and for X, we have to find out this one. So X by L is equal to, that divided by W. That gives the ordinate is W into X by L. Now we can find out the shear force. Shear force and the area of the triangle to the right of the section. What is that one shear force? Anupama, can you say? Half into X into WXL. WX by L. That is WX square by 2L. That is a shear force. Okay. Now compare with our sign convention. Our sign convention for shear force is left of the section upward and right of the section downward. This is taken as positive. Number shear force positive or negative? Positive. Right of the section downward. So this is positive. Okay. At B, that is at free end, what is the value of X? At B, X is equal to 0. Then what is the shear force then? 0. Shear force at B is equal to 0. Then at A, what is the value of X? L. X is equal to L. Avadilla shear force. Shear force at A. X and L substitute ഏതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ WX square by 2L. Okay, അപ്പോൾ WL square, അപ്പോൾ WL by 2L. By 2. 2L or W
L by 2. അല്ലേ? That is the shear force at this point. Okay. ഇനി അടുത്തത് അഞ്ജന പറഞ്ഞോളൂ. അഞ്ജന, നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടി. ഇസ് ഇറ്റ് അനശ്വര? അതെങ്ങനെയാ വന്നേന്നല്ലേ? അനശ്വര, ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണോ? X by L is equal to by W ഇല്ലേ അതെടുത്തത്. അത് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇത് രണ്ട് മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ. Then this one another triangle. രണ്ടും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഈ ഓർഡിനേറ്റ് ഇത് എക്സ്, ഇവിടെ എൽ. ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തത്. Then W. So W by L equal to this divided by X. Okay. അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട്. Okay. Next, Anjana. നമുക്ക് bending momentന്റെ explain. Oh, before that we have to draw the shear force diagram. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് bending moment ചെയ്യാം. കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ട് shear force diagram plot ചെയ്യാം. Then we can draw the bending moment diagram. First, draw the loading diagram here. Our beam with the load as a uniformly varying load. Here we have uniformly varying load. Okay. Then our shear force is positive, so we can mark the above the beam line. And since it is Wx square by 12, അനുപമ വേരിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും? Wx square by 12 ആകുന്ന വേരിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ലീനിയർ ആണോ പരാബോളിക് ആണോ? ലീനിയർ ആവണമെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ടേമേ പാടുള്ളൂ. സ്ക്വയർ ടേം ആണെങ്കിൽ പരാബോളിക് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ bending moment diagram വരച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. സ്ക്വയറിന്റെ ടേം ആണെങ്കിൽ പരാബോളിക് ആണ്. അത് ഫ്രീ റേഞ്ചിലുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. ഇവിടെയുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് WL by 2 ആണ്. This variation is parabolic. ലീനിയർ അല്ല, അത് പരാബോളിക് ആണ് കേട്ടോ. വരച്ചു വന്നപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ ആയിരുന്നേ ഉള്ളൂ. This is our shear force diagram. അടുത്തത് അഞ്ജനയാണ് പറയണ്ടേ. അഞ്ജന, നമുക്ക് bending moment നോക്കാം. What is the bending? I hope all of you completed drawing this shear force diagram. Bending moment എന്ന് പറയുമ്പോൾ first find out the net and balanced forces. Then ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ആ ഏരിയയിലുള്ളത് ഒന്നിച്ചിട്ട ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. മൊമെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ലോഡിങ്ങിന്റെ സെൻട്രോയിഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. So force എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. That is area of that triangle is given by half into x into w into x by l. That will be the area of the triangle. And we have to multiply that with the CG of that our distance. What is that distance, Anjana? X by 2. X by 2. X by 2. 2 അല്ല, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൽ ലോഡാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിൽ നിന്നും x/3, വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും 2x/3. x/3 ഇവിടെ നോക്കാം. ഈ എക്സ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ലോഡിന്റെ CGയിലേക്ക്. ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് I hope you can see that one. I shall mark with another column. Okay. ലോഡിന്റെ CGയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ലോഡിന്റെ CG എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിന്റെ CG ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡിന്റെ CGയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് x/3. ഏത് സൈഡിൽ നിന്നും നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ലോഡിന്റെ CGയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് x/3. സോ our moment that will be Wx2 divided by 6l. That is the bending moment at the section. W
x cube divided by 6l. Then Anjana, whether it is positive or negative? Cantilever beam subjected to uniformly varying load ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോക്കിംഗ് മൊമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. നമ്മളുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സാഗിംഗ് മൊമെന്റ്, അതായത് ദിസ് ഇസ് അവർ പോസിറ്റീവ്. So as per our sign convention to be positive, right of the section should be in anti-clockwise direction. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മൊമെന്റ് right of the section in clockwise direction ആണ്. So it is negative. Anjana, where are you? Next. Then bending moment at B. What is the bending moment at B? Value of x at B. 0. At B, x is equal to 0. 0. And what is the bending moment at B? 0. 0. Then at A, what is the value of x? X is equal to L. L. Then what about the bending moment at A? Bending moment at A Minus minus W. hmm, W L square by 6. minus W L square by L square divided by 6. Now we can plot this one. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് താഴേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ആ വേരിയേഷൻ ക്യൂബിക് ആണ് കേട്ടോ. ക്യൂബിക് പരമ്പരയായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. Here it is W this one is, you can note down here, it is cubic variation. ക്യൂബിന്റെ ടേം ആണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്യൂബിക് വേരിയേഷൻ. You can shade this portion. You can also note these two things. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിലെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ W x cube by 6. ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അവിടുത്തെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ this ordinate. This is given by W x cube divided by 6l, where x is the distance from the free end. വെറുതെ x എന്ന് എഴുതിയത് ഉണ്ടായില്ല, x എവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. പ്രീവിയസ് കേസിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ the ordinate it is at any point it is given by W x square divided by 2l, and this should be our x. Okay. Now we can do a numerical problem. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ലോഡിന് വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് ബീംസ് എപ്പോഴും ഒരു ലോഡ് മാത്രമായിട്ടൊന്നല്ല ഉണ്ടാവുക. We may be subjected to several loads. It may be several concentrated load or a combination of concentrated load and medial. ഇങ്ങനെ പല കേസസ് ഉണ്ടാവും. So we can do the problem. First case we can consider being subjected to several concentrated load. So ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to mark it. Is this over? അനുപമ പോളി, ഓക്കെ. ഐശ്വര്യയുടെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവില്ല, നല്ല കാര്യം. ഓക്കെ, ടേക്ക് ഡൗൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Draw the shear force and bending moment diagrams. Draw shear force and bending moment diagram for the given cantilever beam. Draw shear force and bending moment diagram for the given cantilever beam.
There are several loads, all are concentrated loads. 20 kilonewton is acting there. Here, another 20 kilonewton. It is 10 kilonewton. One meter. 1 meter. This is 1.5 meter. Okay. So, ഇവിടെ പല പല concept. You can draw this one. You can mark the points A and B here and C and D. Mark the points A, B, C, and D. Here in this question, there are several concentrated loads. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയാവില്ല. കാരണം ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് വരുമ്പോൾ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ പോർഷൻ. അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത് ഫസ്റ്റ് വി വിൽ കൺസിഡർ ദിസ് വിൽ ബി അവർ സെക്ഷൻ 1-1. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ സെക്ഷൻ 1 കൺസിഡർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സസ് എടുക്കും. അത് വിൽ ഗീവ് ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് ഡി. സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ദെൻ അതിന്റെ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സസ് എടുക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ ദ പോർഷൻസ് ഡി ആൻഡ് സി. തേർഡ് കേസിലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോർഷൻ ബി ഡിയിലേക്കുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ പോർഷൻ ബി ഡി. Portion BD, consider a section at a distance. Consider a section at a distance x from free end. Consider a section at a distance x from free end. Okay. Then what will be the shear force at this portion? Shear force at B. Shear force അവിടെ വരുന്ന പോർഷൻ ബി ഡിയിൽ വരുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 1-1ന്റെ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സസ്. ഇനി ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കണം, ആരെങ്കിലും പറയും ഷിയർ ഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ 1-1ന്റെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 1-1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ പോർഷൻ ബി ഡിക്കുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സെക്ഷൻ 1-1ന്റെ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റണില്ലേ? സെക്ഷൻ 1-1ന്റെ റൈറ്റിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാന്നുള്ളത്? അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഡൗൺവേർഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 കിലോന്യൂട്ടൺ ആണ്. എക്സ് ഒന്നുമില്ല, 10 കിലോന്യൂട്ടൺ ആണ്. റൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഇനി അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ബിയിലത്തെയും ഡിയിലത്തെയും എഴുതാം. ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ബി. ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ബിയും 10 കിലോന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഇടയിൽ വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഷിയർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നതും 10 കിലോന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഓക്കെ.
ഇനി bending moment എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അഫ്രീൻ bending moment എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സെക്ഷനിൽ അഫ്രീൻ bending moment force into a distance. Yes. Hello. Bending moment Force into 10 into 1.5. force into 1.5. 10 into 1.5. force into 1.5 ചെയ്ത ഡിയിൽറ്റി ആണ് കിട്ടുക. ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്ത സെക്ഷനിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 10 into എക്സ് ആണ്. കാന്റിലീവറിലെ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോക്കിംഗ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 10 into എക്സ്. It is minus 10 into x. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. What is shear force at B? Shear force at B എന്ന് പറഞ്ഞ B x വാല്യൂ എന്താ? അശ്വിനി, what is x at B? അശ്വിനി, 1.5 അപ്പൊ ഡിയിലോ? 0. At B 0, D 1.5. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ. ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ബിയും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ഡിയും. Bending moment at B, it is 0, and bending moment at D എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ minus 10 into 1.5. So it is minus 15 kilonewton meter. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. Now we can consider portion CD. അത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ഫ്രീ എൻഡ് തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് കേസിലുള്ള എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0 to 1.5 ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സി ഡി സെക്ഷൻ 2 ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 2.5. സി ഡിയിലാണ് നമ്മളുടെ എക്സ് ഉള്ളത്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഫ്രീ എൻഡ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ്. അതായത് ബിയിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ 2 ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ okay, now Catherine, what is shear force? In between D and C ആണ് നമുക്കിപ്പോ വാല്യൂസ് കിട്ടുക കേട്ടോ. ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്താ പറയുക? 20 മാത്രമല്ലല്ലോ, സെക്ഷൻ 2 റൈറ്റിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സസും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ 20 and 20 plus 10 റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കി തുടങ്ങാം. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട. 10 plus 20. So the shear force is 30 kilonewton. Then what is shear force at D? X ഒന്നുമില്ല, throughout the same value തന്നെയാണ്. Shear force at D, it is 30 kilonewton. And shear force at C, that is also 30 kilonewton. Okay. Now Catherine, ഇനി നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് സെക്ഷൻ, ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് സെക്ഷൻ 2. Okay, what will be the bending moment? ഈ 10 into ഫസ്റ്റ് ലോഡ് 10 ഉണ്ട്. 10 ഇവിടെ ഈ സെക്ഷൻ 2 അതിന് 10 into distance. What will be that distance? 10 into 10 into 1.5. 10 into 1.5 ആണോ?
1.5 വരില്ലേ? നമ്മൾ ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്നും സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ 10 into എന്താ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എക്സ് നൗ. ഓക്കെ, 10 into 30 into x. 30 into എക്സ് ഒന്നിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 20യും 10ഉം വേറെ വേറെ ഡിസ്റ്റൻസിലല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ ലോഡിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. 10 into എക്സ്, 10 into എക്സ് ഹോഗിങ് ആണ് മൈനസ് അതൊരെണ്ണം. അതായത് ഈ ഞാൻ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കാം. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സെക്ഷൻ സി ഡിയിലാണ്, between C and D. The D we have 20 kilonewton, is 20 kilonewton acting here, and 10 kilonewton is here. And our section is here. And this distance is x. And distance between D and B, that is 1.5 meter. സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെയും ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന്റെ നെറ്റ് മൊമെന്റ് ആണ് പെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 10 into x, that is in clockwise direction. So write up the section clockwise negative. So minus 10 into 1.5. ഇനി അടുത്തത് 20 into ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, that again in clockwise direction. 20 into ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ വരിക? കാതറിൻ, 20 into x. 20 into x. x അത് x തന്നെയാണോ? 20യും സെക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് is x. This distance is 1 x by x. c അല്ലേ? ഏതാ? സി വരെയല്ല, സെക്ഷൻ വരെയുള്ളത്. നമ്മുടെ സെക്ഷൻ വരെയുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത്. by 2 ആണോ? x by 2 അല്ല, x minus 1.5. ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന ക്ലിയർ അല്ലേ? ദിസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, സെക്ഷൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ്. ഡി വരെ സപ്പോർട്ട് ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്നും ഡി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1.5 ആണ്. അപ്പൊ സെക്ഷനിലേക്ക് ഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് 1.5. Have you got this one, Catherine? Okay. This is the expression for the bending moment for the section 2-2. Now we can find out the bending moment at D. Bending moment at D. Adul, what should be the value of x for finding out the bending moment at D? Adul, what is the value of x? At D, what is the value of x? Adul, value of x at D le? Can anyone say the value of x at D? You can type the. It is not 1 or not 2. D എന്ന് പറയുന്നത് x is the distance. Here it is marked here. The distance x ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ 2-2ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡി ആകുമ്പോൾ ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്നും ഡി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് 1.5. സോ അറ്റ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.5. സോ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് ദ സെക്ഷൻ, bending moment at D, that is equal to minus 10 into 1.5 minus
20 into 1.5 minus 1.5. So it is minus 15. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാട്ടോ, പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം. നേരത്തെ നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും സെക്ഷൻ ബി ഡി എടുത്തിട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിയിൽ -15 എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹിയർ ഓൾസോ യു ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആസ് -15. Now we can find out bending moment at C. What is the value of x at C? X is the distance from the free end. What is the value of x at C? 2.5. That is correct. X is equal to 2.5. Substituting the value of x as 2.5, we can find out the bending moment at C. That is equal to -10 into 2.5 minus 20 into 2.5 minus 1.5. Find out the value and type the സെക്ഷൻ 2 അവിടെ -10x into 1.5 ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയോ, ഐശ്വര്യ കേൾക്കണില്ല. സെക്ഷൻ ആ സെക്ഷൻ 2 ഇല്ലേ, പറഞ്ഞോളൂ. ആ -10x into 1.5 വരൂലേ? മൈനസ് 10x into 1.5 വരില്ല. മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഉള്ളൂ. ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഉള്ളൂ. അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 1.5 വരില്ല. അതായത് ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ്. 10 എന്നുള്ള ലോഡ് ഫ്രീ എൻഡിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 10 ഇൻറ്റു ആ 10 ആക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് -10 ഇൻറ്റു എക്സ് തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ നൗ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. Then what is the value of bending moment at C? Have got the answer? Anybody got the answer? It's -45. It's correct, Arjun. Anjali, your answer is correct. -45 kilonewton. Oh my God. -45 kilonewton meter. നമുക്ക് അടുത്തും കൂടി വേഗം ചെയ്യാം. അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നടത്തി ശരിയാവില്ല. വേഗം ചെയ്യാം. Then now, next is portion CA. Write this one. Portion CA. All right. Consider a section 3 at a distance x from free end. Okay. Then what is the shear force? The Ashwas P. Manoj. ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്താന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ 2 സെക്ഷൻ ചെയ്താലേ. ഇനി തേർഡ് വൺ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെക്ഷൻ 3 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്നും സെക്ഷൻ 3ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ്? ആ സെക്ഷനിന്റെ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ ഉള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ്. നമ്മൾ കാന്റിലീവർ ആവുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്രീ എൻഡിലേക്കുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് ആണ് എടുക്കുള്ളൂ. ഇനി പറഞ്ഞോളൂ, ഈ സെക്ഷന്റെ റൈറ്റില് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്? 20 plus 20 plus 10. That's correct. 50. Shear force is 20 plus 20 plus 20 plus 10. That is 50 kilonewton. Right of the section downward ആണ്. As per our sign convention, it is positive. Ashwas, can you give the bending moment? Before that, we can write then shear force at both portions at C and A. The value same. X ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല. Constant value ആണ്. It is 50 kilonewton.
Then shear force at C is equal to 50 and shear force at A, that is also is equal to 50 kilonewton. Next, we can find out the bending moment there. Ashwas, 20x ആണോ? ഒരു മിനിറ്റ്. Bending moment at a section XX. എന്താ അത്? Bending moment at a section XX. പറഞ്ഞു. 20. എക്സ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നിന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ 20 എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രീ ആൻഡ് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 20x വരില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞു. 20 ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആൻഡ് തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ. 10x ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10x മൈനസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഹോഗിങ് ആയാലും മൈനസ് 10x ദെൻ 20 into 1.5 മൈനസ് 20 ഇൻറ്റു 1.5 20 ഇൻറ്റു 1.5 1.5 എങ്ങനെയാ ശരിയാവുക? ഈ 20യിൽ നിന്നും നോക്കുക, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ 20യിൽ നിന്നും ഈ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ഈ 20യിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് 20 അവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ്. ഇത് 1.5 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്? x minus 1.5 20 ഇൻറ്റു കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. 20 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1.5. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം term 20 ഇവിടെ ഒരു അടുത്ത ഫോഴ്സ് 20 കൂടി ഉണ്ട്. 20 ഇൻറ്റു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഈ തേർഡ് മൊമെന്റ്. 20 ഇൻറ്റു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് x minus 1 എക്സ് മൈനസ് 1 meter എക്സ് മൈനസ് 1 meter 1 മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്? വെറുതെ ഏതെങ്കിലും പറയില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്. ഈ 20യിൽ നിന്നും ഈ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടോട്ടൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളത് എക്സ് ആണ്. 20 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആ 20 വരെയുള്ള റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ്? x minus 2.5 minus 20 into x minus 2.5. മനസ്സിലായോ ആശ്വാസ്? Okay. Now we can find out the bending moment at C and A. Bending moment at C. Bending moment at C എന്ന് പറയുമ്പോൾ at C. What is the value of bending moment at C? X at C. Cയില് എക്സിന്റെ വാല്യൂ. അശ്വിൻ, what is the value of x at C? 2.5. കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എക്സ് 2.5 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് സി. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അതിന്റെ ആൻസർ നാളേക്ക് പറയാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2.5 ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് അറ്റ് സി. നൗ what is x at A? At A, what is x? Ashwin, at A, x is equal to 3.5 3.5. X is equal to 3.5. You can substitute these two values and you can find out the bending moment at these 2 points. നമുക്ക് shear force diagram നാളെ വരയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ you try to draw the shear force diagram with the obtained equations. എക്സിന്റെ ടേമിൽ മാത്രം വേണ്ട നാളെ വരച്ചു തരാം. shear force diagram നാളെ വരയ്ക്കാം. Okay. You find out these values. I've got the answer. Bending moment at C. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ? Bending moment at C. ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയോ? Minus 10 into 2.5.
Anybody got the answer for this one? Bending moment at C. If you got the answer, please type in the chat box. Bending moment at C and bending moment at A. At C, it is minus 45 itself. And at A, it is minus 95. Arjun, Abhishek, your answer is correct. We can draw the shear force diagram and bending moment diagram by tomorrow. First one at C, it is minus 45. And this one, minus, you should write the unit also, minus 95 kilonewton meter. Okay. You go through this one. If you have any doubt, we can discuss it tomorrow. Okay, we can stop now. If you have any doubt, you can ask me. Okay.